Nous avons tous déjà rêvé d'un monde où les robots feraient tout le travail à notre place. Les rêves sont en passe de devenir réalité. Dans l'hôtel robot d'un quartier japonais où nous pouvons voir comment certaines parties du futur seront vécues. Dans cet hôtel robot de Tokyo, que ce soit à la réception, au restaurant ou dans d'autres domaines, personne ne travaille. Ce sont les robots qui prennent les responsabilités en main. Pour nous enregistrer à la réception, nous nous sommes d'abord dirigés vers le robot masculin qui était le plus proche de nous. Nous nous sommes dirigés vers la femme robot après qu'elle nous ait appelés. Welcome to Humain Hotel. Please use the touch panel to select your language. Please scan your passport page with your picture on the device. En suivant les instructions du robot, nous avons scanné nos passeports et avons signé les documents. Le robot nous a ensuite salués, puis guidés jusqu'à la machine de paiement après avoir pris nos informations. Nous avons effectué nous-mêmes le paiement via cette machine. Aucun humain n'est intervenu. La révérence est très courante dans la culture japonaise. Après nous être fait saluer une dernière fois, nous avons quitté la réception. Regardez, il y a quelque chose là. D'après la fiche d'information qui figure dans l'ascenseur, personne dans cet hôtel ne fait la cuisine ni la lessive. Le restaurant de l'hôtel est composé d'automates. Vous avez également la possibilité d'acheter des pantoufles et des pyjamas aux automates sans parler à personne. Même la lessive est faite par des automates. La porte de la chambre s'ouvre via reconnaissance faciale. Les télévisions s'allument dès que l'on entre dans la chambre. La climatisation se met en marche automatiquement. Il y a une armoire. Qu'est-ce que c'est ? La caractéristique de la pièce qui a le plus suscité mon intérêt est l'armoire dans laquelle on met ses vêtements, qui les nettoie et les repasse automatiquement, grâce à la vapeur qui se forme à l'intérieur, au flux d'air chaud et au cintre qui bouge 180 fois par minute. Vos vêtements s'empréent en quelques heures. Je vais laisser mon pull ici, il est très froissé. Grâce à ces filtres, il y aura un flux d'air à l'intérieur. Nous verrons s'il sera repassé demain matin. Juste à côté de nous se trouve un téléphone intelligent et un robot à intelligence artificielle, comme Siri pour contrôler la pièce. La télévision est éteinte. Je l'allume. Cela change la chaîne. Cela modifie la température du climatiseur. Réglons-le à 22 degrés. Depuis que j'ai éteint les lumières, il est temps d'aller dormir. Le jour suivant, les robots ont nettoyé les fenêtres et le sol, et nous avons appris que ces mêmes robots portaient aussi les bagages. Les entreprises robotisées comme l'hôtel Enna ne sont pour l'instant qu'une expérience divertissante. Lorsque j'ai parlé aux visiteurs de l'hôtel Enna, ils ont déclaré que les robots ne les comprenaient pas comme des humains, à l'instar des employés humains. Ils se sentaient émotionnellement vides. Pour faire face au coût élevé de l'emploi, le Japon emploie actuellement plus d'un demi-million d'ouvriers spécialisés dans les robots industriels. Ce chiffre est le plus élevé au monde, et les grandes entreprises se sont fixées comme objectif de le porter à plus d'1 million d'ici aux 10 prochaines années. Ici, les robots ont leur place dans de nombreuses branches professionnelles, comme les entreprises de télécommunications et les banques. Hello. Comment fonctionne-t-il ? Est-ce qu'il suit ? Il se comporte de la même manière que la personne qui communique avec lui. Donc, si vous l'approchez avec colère, il réagit avec colère. Lorsqu'il rencontre quelqu'un pour la première fois, il devient timide et mal à l'aise. Mais au bout d'un certain temps, un changement dans ses émotions devient perceptible, en bien ou en mal, selon la personne qu'il a en face de lui. Alors que nous imaginons à quoi pourrait ressembler notre avenir, le Japon a toujours été un pionnier en la matière. Je me suis rendu à une foire aux robots à Tokyo pour vous montrer comment les robots vont prendre le dessus sur les branches de travail simples. Voyons maintenant les robots utilisés dans l'industrie, puis passons aux robots terrifiants qui ressemblent exactement à des humains. Des robots capables de transporter des boîtes d'un endroit à l'autre via la pression d'air. Ils peuvent aussi transporter de gros paquets. Ils aspirent l'air via ces silicones.
Il peut soulever et poser des trucs. C'est vraiment lourd. Les gens peuvent réaliser des choses pour lesquelles ils manquent de force en utilisant des bras robotisés. Ça pèse 13 kg. Puisque nous parlons de profiter de la puissance des robots, voici une personne qui contrôle l'ensemble du corps du robot. Il dirige son bras gauche via son propre bras gauche et son bras droit via son propre bras droit. Il existe aussi des bras robotisés qui mettent des bouchons sur la bande de transport. Les bras robotisés sont plus doués et agissent plus rapidement que les bras d'un humain. Il les met tous dans le même ordre. Regardez comme l'écart entre eux est petit, un autre indicateur de leur rapidité. Il y a un travail d'équipe systématique ici. Tandis qu'un robot place les petites boîtes blanches sur la bande, l'autre les met dans une grosse boîte et emmène la grosse boîte terminée là où elle doit aller. Mais alors, d'où vient la grosse boîte? C'est un autre robot à l'arrière qui lui donne la forme de la boîte et la livre à l'autre robot en mettant la bande. Sans se fatiguer, certains de ces robots travaillent bien plus vite que les humains. Il serre vraiment fort. Et ce robot fait passer un bâton à travers l'espace des cercles grâce à ses manœuvres sans faille, nous offrant tout simplement un spectacle. Un robot capable de travailler dans le secteur de la santé. En bref, les expositions de cette foire nous montrent que chaque tâche simple effectuée par les humains peut être réalisée par des robots. Ceux-là sont des robots qui sont tous utilisés dans l'industrie. Existe-t-il des exemples de ces intelligences mécaniques qui ont acquis une conscience comme les êtres humains? Nous nous sommes rendus au plus grand musée de la science et de la technologie à Miraikan pour trouver une réponse. En chemin, bien sûr, nous nous sommes arrêtés dans un café robot. Ici, il n'y a pas de serveur humain qui serve le café. Le robot prend la tasse et verse le café à présent. Il y a aussi des chiens robotisés près de ce café. His name Ivo. Stroke head and and back. So happy. Oh, okay. Oh, okay. So cute. Cette exposition à Miraikan montre comment les humains interagiront avec les robots dans le futur. Une gigantesque maquette du monde, des papillons robots, des écosystèmes robotiques. Grâce à leurs membres artificiels, semblables à ceux d'un être humain, et à leur peau en silicone, ces robots présentent la plus grande similitude entre une machine et un être humain. Lorsque les gens rencontrent ce robot, ils ont l'impression instinctive d'être dans la même pièce qu'une autre personne et de regarder un humain. Voici un télénoïde qui imite un bébé humain. Son objectif est d'améliorer la communication entre les robots et les humains. D'autres bébés robots ressemblent à ça. Sous les peaux en silicone, les vrais corps des robots ressemblent à ça. Le visage de ce robot ressemble étrangement à celui d'un humain et se joue presque de nos instincts. Nos sentiments peuvent facilement être trompés en fixant son visage en pensant qu'il s'agit d'un humain doté d'émotions. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Je vais bien aussi. Est-ce que tu es un robot ou un humain? Je suis un robot. Tu ressembles exactement à un humain. Oui, j'ai été créé par des humains. Je peux te toucher? Non, Pourquoi? je ne suis pas conçu pour ça. Très bien. Quel âge as-tu? J'ai 2 ans. Au fait, le son que tu émets est un peu bizarre pour une femme. Oui, je suppose qu'il y a un défaut dans la programmation. Oui, on dirait qu'il y a un problème technique. Oui, Vos yeux sont tout rouges. pourquoi tu as dit ça? Peux-tu me suivre?
tu es comme un humain. De quel pays viens-tu? Du Japon. Eh bien, ça ne te met pas mal à l'aise que les gens viennent te voir tous les jours? Non, ça ne me met pas mal à l'aise, ça me rend heureux. Tu restes assis ici toute la journée à parler aux gens? Oui, je suis ici toute la journée et je parle aux gens. Comment as-tu appris l'anglais? C'était déjà dans mon logiciel. Ce système s'appelle un autoneuroïde. Vous pourriez penser que la jeune fille parle à un robot qui a une conscience, mais avant le spectacle, je suis entré dans la salle de contrôle et je contrôlais tout à distance, y compris les mimiques de la bouche du robot, les mouvements du cou et le son. Je vais bouger mon cou de gauche à droite. Voici notre ami caméraman. Bonjour. Bonjour. Il s'agit de Paro, un robot phoque utilisé pour le traitement des personnes atteintes d'autisme. Nous avons ensuite participé au spectacle du célèbre robot Asimo. Il a couru jusqu'à la scène à une vitesse de 9 km/h. Et alors qu'il essayait de s'arrêter, il a tenté de garder son équilibre en marchant sur la pointe des pieds. Il nous a lu un texte racontant comment nous avons pollué la Terre. Il a sauté sur un pied, a chanté une chanson et a tiré sur une balle en faisant des pas en arrière. En réalité, ce spectacle était insuffisant pour moi. Car avec les recherches que j'avais faites et les vidéos que j'avais regardées, mes attentes étaient plus élevées. En fait, Asimo était plus que ce qui était montré. Grâce à des caméras placées dans ses yeux, il pouvait reconnaître les personnes qui avaient été enregistrées dans sa mémoire auparavant et pouvait les appeler par leur nom. Lorsque quelqu'un lui parle, il se tourne vers la personne et communique avec des mots courts. Lorsqu'il est confronté à un obstacle ou à une personne, il peut changer de direction. Et lorsque quelqu'un lui tend la main, il la serre. Il peut aussi coordonner parfaitement les mouvements de ses doigts et de ses mains. Une fois le spectacle terminé et les gens partis, on ne pouvait pas ignorer les assistants qui couvraient les points noirs qu'Asimo suivait. En gros, chaque mouvement d'Asimo était programmé à l'avance, bien sûr. Et donc, le robot ne bougeait pas consciemment. The World Robot Conference 2022 was held in Beijing. Due to the ongoing offline pandemic, only Chinese robotics companies were represented, while the rest of the world joined in the online format. But the Chinese booths were also, as always, a lot to see. We gathered the most interesting things from the largest robot exhibition in today's one video. Let's dive in. The Chinese robotics market is developing more than rapidly. The country has remained the world's largest consumer of industrial robots for 8 consecutive years, and is increasing production of its own every year. There were many industrial and medical robots, robots for logistics, agriculture, and construction. Unfortunately, Xiaomi did not come, which recently presented its robot Manoid Cyber 1, in which we told you about in the issue, and you can find that right here in the tip. UB Tech Robotics was also absent with their Walker robot, yet even without them, the bionic and anthropomorphic robots became the magnet for the visitors to the show. One of the most striking booths was at the X Robots, which is the leader in the research and development of intelligent humanoid robots in China, and also maintains a leading position in the world for bionic skin and mass production capabilities of bionic robots. The company combined humanoid robots and meta-universe technology to create Science and Technology Museum of the Future EX. They brought humanoid robots resembling scientist Albert Einstein and Taiwanese pop singer Teresa Teng to the exhibition, as well as a sympathetic robot and a robot avatar. Our method of creating exo-robots has been around for a long time, more than 10 years. Humanoid robots are a special kind of product. The degree of complexity of their production technique is the highest because we want to make robots even more similar to humans. Why? To allow them to better integrate into our human society so they can replace humans at work. The most interesting exhibit at EX Robots was a robot avatar that replicates one of the company's employees. It uses a camera to analyze the movements and facial expressions of a living person and repeats them.
Another robot, according to developers, was created to understand human emotions and respond to them accordingly. The anthropomorphic EX robots have up to 140 degrees of freedom throughout their bodies, and they're equipped with independently developed ROS operating systems. The robot's torso and limbs are controlled by dozens of flexible actuators, making their movements and facial expressions more realistic. Cloud9's Technology, a Chinese developer of humanoid service robots and facial recognition systems, brought Cloud Ginger XR1, which entertained the visitors of the exhibition with its dancing. The robot can move smoothly thanks to 34 smart flexible joints in the neck, shoulders, elbows, wrists, and arms, as well as the waist and knees. Equipped with multiple 2D and 3D cameras, LiDAR, ultrasonic sensors, microphones, a tricycle chassis, and universal wheels, Cloud Ginger can also sing, move autonomously, and avoid obstacles. The graceful robot humanoid is 158 centimeters tall and weighs 65 kilograms. It has a rather attractive appearance, which made it the winner of the Chinese Red Star Design Award in 2020. The robot can listen, speak, and the possibilities are kind of endless for this type of humanoid, from education and care for the elderly to service in hotels, business centers, participation in advertising and promotions, public events, and entertainment shows. Unitree Robotics exhibited several Robopod models at once and opened the show with a grand dance show of 100 Go 1 dogs. The company also specializes in creating cloud-based systems and terminals for remote control smart robots, various programs and platforms for training, artificial intelligence development, and cloud security. We are a Hangzhou-based Unitree company. It's been about 6 years since we were founded. We have an extremely diverse product line. There are small, medium, and large dogs, and they all have different applications. Take the small dog for example. They're used for research, education, entertainment, and escorting. They can be guide dogs for the blind, or they can help take care of elderly people at home. Medium and large dogs are mainly used for patrols and inspections at petrochemical plants and power plants. Robots Go 1 went on sale publicly only a year ago, and the company has already been able to sell about 10,000 copies. It's worth mentioning that Unitree Robotics is so far the only Chinese manufacturer of robots that's received the European, North American, Japanese, and other quality conformity certificates. All the company's robots can be equipped with additional equipment, including a manipulator. An underwater bionic robot was demonstrated by China Aerospace Science and Industry Corporation. The GSY-3 underwater intelligence bionic robot developed by CASIC is mainly used to popularize scientific achievements. Presented at the exhibition, GSY-3 is made in the form of a spineless porpoise. There's two variations with lengths of 1.2 meters and 0.5 meters. On a single charge, these robots can work 8 and 4 hours respectively. Beijing Polytechnic University showed its developments including a bionic arm, a jumping robot dog, and an anthropomorphic robot, which, according to the creators, can run at a maximum speed of 7.3 kilometers per hour, jump at distances of 1.06 meters in length and 53 centimeters in height. Direct Drive brought to the exhibition its mobile two-wheeled robot Diablo on engines with direct drive. The Diablo combines the features of a traditional wheeled AGV and a multi-leg robot. Its legs can bend and straighten independently of each other. Due to its design, the robot weighing 23 kilograms can jump up to 8 centimeters, and the maximum height of jumping on the spot reaches 14 centimeters. It remains stable when overcoming obstacles with a height of 5 centimeters, and one leg can overcome obstacles with a height of 10 centimeters. Diablo is quiet enough and can be used for patrolling in all conditions by complementing it with a camera. It also has good impact characteristics, and no matter how hard the collision is, the robot will remain stable. The maximum payload of Diablo can reach 100 kilograms with bent legs and 4 kilograms with straightened out legs. Operating time without recharging is 4 hours, and the cost is $2,300. There were many industrial robots at the exhibition. Thus, Yaskawa Shaogang Robot presented an impressive new line for the production of automotive battery components that consisted of 7 industrial robots and performs 10 technological processes. The line is equipped with a production management system to collect, store, and monitor robot and production process data.
Beijing Lenzentech, a company specializing in manufacturing robots for emergency situations, unveiled its latest Scout robot to the general public for the first time during the WRC. The RXR C120 is resistant to high temperatures and can withstand 10 minutes in an environment with a temperature of 350 degrees Celsius. The robot is small and maneuverable, weighing 45 kilograms. It can move at speeds of 1.2 meters per second and work autonomously for 3 hours. When the fire brigade arrives at the scene of an emergency, it can first launch the RXR C120 into the building to inspect the fire scene, assess the damage and flames, and determine the vital signs of people located inside. It's also suitable for use in environments with toxic gases. The company was also the first company in the world to market the robot firefighter, which can withstand temperatures of 1,000 degrees Celsius for 30 minutes. The robot has currently been used for several years by the Chinese emergency services. Curious solutions for logistics and warehouses were shown by the company Meituan, which for 12 years managed to become one of the most advanced and technologically advanced Chinese companies in the service sector, specializing in the delivery of ready-made foods, products, flowers, and other goods. Meituan also provides services in marketing, IT, supply chain management, and finance. About 40 million people use the company's services every day. And at WRC, Meituan presented a smart sorting and delivery solution, including the company's independently developed next-generation unmanned delivery vehicle that has a payload capacity of 150 kilograms, 540-liter capacity, and the ability to cover 120 kilometers on city roads in a single charge. The company was first in China to organize regular delivery by autonomous robots, now operating in Beijing and Shenzhen. The unmanned couriers have covered a total of 1.5 million kilometers and already delivered 2.2 million orders in just 800 days. Also on display at the company's booth was a 3D sorting system that includes moving sorting rocks, a racking system with containers to distribute goods, and an operating platform. The system can work in set mode without interruption even in the presence of interference, and at the exhibition, children constantly interfered with its work, but the rhythm of movement was not disrupted. Another curious exhibit premiere was an intelligent platform with 2 manipulators from the Beijing company Humain, which develops ultralight robot manipulators. The robot presented at the exhibition is capable of performing tasks independently with one hand and 2 hands simultaneously, just like a human. The lower part of the platform is equipped with a mobile robot which can move around and avoid obstacles, and in addition, the robot is equipped with a voice module and deep vision technology, giving it voice interaction and visual perception capabilities. The Beijing-based company Robot++ has been manufacturing special-purpose intelligent robots since 2015, including bots for high-altitude work. At this year's WRC, they showed the Hitchmate V40, a disc robot for removing ship rust, equipped with an ultra-high-pressure water jet system to remove rust and clean the hull of the ship. The 135-kilogram unit generates 3,000 bar of water pressure and removes 40 to 50 square meters of rust per hour. The robot adapts well to curved surfaces and can be used for operations on more than 90% of the ship's hull. Medical technology was given increased attention at this year's WRC, with AI robotics showing several rehabilitation robots and an exoskeleton that helped Chinese Paralympians participate in the Olympic torch relay at the Games in March this year. Sun installed robotic tents to conduct PCR tests, which could be highly relevant in China, where the population is still regularly tested several times a week. But the technology is not yet perfected, and the testing procedure is rather slow. At its booth, Beijing Surgery Technology presented the Shiyui robotic single-port laparoscopy surgical system, which was the first in China to undergo a special testing procedure for innovative medical equipment in its category. The system consists of a unit with a control panel and a unit with a robotic arm and operating table. The operating surgeon is at the console and remotely controls a high-resolution electronic endoscope and surgical instruments. The system allows for minimally invasive operations on various internal organs of the abdomen and has already undergone successful clinical trials. There are many multi-port laparoscopy systems on the market right now. Usually you have to make 4 or 5 incisions in the abdominal wall to work with them. But for our Shiyui system, 1 is enough because it has its own patented serpentine surgical instrument technology.
As far as we know, no single-port laparoscopic robot is on the market right now, so that's also our advantage. We now perform a lot of surgeries in urology, gynecology, and general surgery. A number of surgeons are very positive about our equipment.